terega di jona ma. Vanavote terega di jona. Vanavote terega di jona ma. Mutirindire tingapera. Tenzi wangu mambo wema titete. Diminya tene munobazano kune waperero. Taperero ishe wangu. Timikanya tene mutana wa masira. Hakuna kafanana le. Mutirindire. Zaino shema kwebana. Zaino shema kwebana. Kuvavona vachifamba toti zvavo pfungwa dziri kure apo mwoyo yakaputsika. Umberereka namakwiningwi shungu zoperera mufungidziro. Umberereka namakwiningwi donzo rebudiriro rakaraswa kare. Pamwe nekuku ndikana kanokura kanomwe. Hevo tata kurara. Usuwanda zvangu ndava. Usuwanda indava panyika yevape. Usuwanda zvangu ndava. Vamwe kutozvisungirira muchiona. Utirindira tingapera babo. Mikumbiro. That is the question that the Sakubendes are asking. Inzwai wokuchema kwevana. Guys, this is JCTV Africa #1 political analyst in Zimbabwe who is not captured, who is not vying for any political party, but who is independent. So today, Trikutaura Nyaya ya Livingston. And if you are new on this channel, new on this platform, please consider subscribing, follow, support. The details are on the screen. And we are looking at this issue, Nyaya yekuti mukomana akazvisungirira here. What really happened? Who is to blame in this whole issue? This is what we're hearing. And I'm going to be looking at all that. I'm going to give my opinion, and then I'm also going to ask for your own opinion. So I'm going to allow you to call in a little bit later, but I'm going to give my 2 cents, and then I want you to bring your 2 cents. Masera say, kumatima na inyika, kwese kwa mrutuona, whether you're watching us from China, you're watching us from Singapore, watching us from Dubai, watching us from UK. Masera say, makadi munofara ere, ndiyo nyaya tukuda utimbo taura nezvayo. Tisanda pinda my own analysis. Ndoda kuti imi ndoda kuti mbonzwa kuti muri kupi ezve kumbiro kuti mushare live iyi nevamwe vanhu vese so that titaure nyaya iyi takawanda. Anditika. Good evening Rovarashe, how are you? Thank you Precious. Unofara here Precious, how are you Precious? Danford, how are you Danford? Good to see you here on the platform. Thank you. Who else is here?
Lee Pinky. Unofara here Lee Pinky. Can you share this live? More blessing. Visaichi live chenyu chachina musoro chimbosiyana ine masuggestion. No, we are not going to remove the live. We have to talk. Anzaka ozviuraya ozviviga here. Right. Kusazviuraya kwakuzviuraya kwakuzvifushira itai mushe. Right. So inini I'm going to give you my own analysis. Anditika. And then after that totaura kuti zvakamira sei. Right. First of all, I'm going to give this analysis ndichisanganisa zvishona nechirungu. Ndoda kuti tiverenge nyaya the docket that has been, the police report that has been given, that is in front of my eyes. And ndoda kutanga panyaya iri kutaurwa I think let me just put it up on the screen so that muione. Zvairi kusuggesta and what I think. Anditika. So please stay tuned. I want you to stay so that titaure nyaya. Don't rush to judge me. Let's talk about this issue as a family. Anditika. So this is the docket that is in front of my eyes. Right? So this is what it is saying if we go a little bit down. Investigations made. On the 23rd of June 2022, a team of detectives from CID Nyanga proceeded to Matthias Tonzo High School to make inquiries with the school authorities, the surrounding community. Edmond Nyamombe, national registration 63, age 58, the senior teacher at the school, was seen as the headmaster was away. The senior gave insight of the arrest of the missing persons by the police, right? Information was received from Linet Chapungu, aged 28, of Samshonga village, Chief Mtasa, who indicated that sometime in December 2021, while looking for firewood, she saw a pair of black school shoes and a belt along Mashorani stream, which is about 1 kilometer from the school. On 24 June, a follow-up on the given information was made. Linet Chapungu led detectives to Mashorani stream, where upon arrival, the observations were made. A pair of six black school shoes with no laces, and while a vest inserted in one of the shoes were discovered. A piece of navy blue cloth and the shoelace were found hanging from a tree about 20 meters. Right, 20 meters. Sorry, I've closed here. Right, about 20 meters. It was observed about 20 meters away from where okay, let me just see here. Okay, suspected human was about 20. Shoelace was suspected human hair was seen under the tree, which is about 4 meters height. A suspected human bones skull was found scattered among about 4 meters from the tree on which the cloth was found hanging. A piece of navy blue cloth was tied with a knot was found among the bones. A pair of school shoes, belt, vest were positively identified by Tapiwa Kabaya, age 17, a Form 5 student at Matthias Tonzo High School. Tapiwa Kabaya was a classmate to the missing person and shared the same dormitory. Right. This is alarming. Right. Why do I say this is alarming? Right. Ndoda kuti ndikuudzei what really happened. I'm not a prophet and this is profita. In I told you I'm number one political analyst who is not biased. Who is ndinotaura sezvazviri, and I'm going to give it up to you. So please listen very carefully. The first thing that you want to understand when someone commit a suicide, when someone is committing suicide, there is one thing that you must understand. There is a feeling of rejection and a feeling of depression, right? Feeling of rejection or feeling of depression. And then what then happens is that munhu kana commit a suicide, they either do it in a public place or they leave a suicide note. They can do it very vega so that people will find, but they have to leave a suicide note, or they can show it by other way, right? Panama suicide, they hang on the tree and they jump. Gonna jump on a bridge and and all of things.
there are many ways of people committing suicide. But what I can tell you is that there is no one who commits suicide in a private place and they don't leave a trace of what they intend to do. Right? So, because when one is committing a suicide, kana munhu achizviuraya, he is making a statement. They are making a statement to the world. They are making a statement, he said that to their loved one. They are making a statement, he said that to their mother. They are making a statement to someone. Right? So there is no one who commits suicide asina kuita make a statement. And in this, we are not seeing a statement that was made by Livingston. Right? And part of them making a statement is doing it in public. Part of them making a statement is doing it and leaving a suicide note. Part of them making a statement is doing it in a place where they know they'll be easily discovered. Do you get it? So there is no way that Livingston committed suicide and did not leave a suicide note. There is no way that Livingston did commit a suicide and did it in a very, very hidden place. And so that is my analysis number one. So I don't believe the boy committed suicide. Why? Because he should have made a statement. Then let's come to point number two. Point number two that is missing, according to this statement. Statement iri kuti amai ava vakaona something vachitsvaga huni. And tell me something, you, everyone of us, the human nature is curious. Hapana munhu anoti aona boots or a belt, because here, let's just read. Anditika, let's just read kuti amai vari kuti vakaona chi. Let's just read here kuti amai vari kuti vakaona chi. Right? Let me just read here. Amai kuti vari kuti vakaona chi. Right. Vari kuti vakaona, just let's go there so that we can see what I'm trying to say here. Amai ava vari kuti, anditika, sorry about that. Right. Let's observe this Linet Chupungu. Anditika, she saw a pair of black shoes and a belt. Our nature, guys, musambonyeperwe. Hakuna munhu anoti aona bhutsu mudondo ongodzisiya dzakadaro and does not want to find out kuti chii chaitika. Right. Pane zvinhu zvokuti indakakurira kumusha, I can tell you. Pane zvinhu zvokuti ukange wakakurira kumusha ukaona bhutsu, handitika, it's either, let me just say, be a little bit naughty. Ukaona bhutsu kana kuti ukaona anything, ukaona masocks, ukaona anything, it's either you are thinking kuti munhu yeye it's either ane boyfriend, especially ukaona bhutsu dzechirume unoona kuti maybe ane mukadzi waanaye pane zvavari kuita somewhere. Handiti? So the curiosity in nature ine munhu, it will lead you to find out what happened. Handikuzviona? So that being said, that means that mai ava vakaona chinhu ichi last year 2021. Nyaya iyi haina kutanga kutenderera nhasi kai. Inyaya toine nemazuva ichitenderera. Handiti? And you cannot tell me that in that community nyaya haina kufamba kuti pane mwana akashayikwa. And amai vakangonyarara zvavo, vakangonyarara vasina kana vasingatauri. Vozochizoudza mapurisa now kuti ano ndine zvandakaona somewhere. So that leaves a lot to be desired. Right. So that also leaves a lot to be desired. Our human nature is in curiosity. That's why even ukaona kanzi zvangofanira kuti ndombopa example. Ukanzwa kuti that's why munhu asingakwanisi kusiya makuhwa. Right now, the reason why some of you are here is because nyaya Livingston iri kutemesa musoro. You can't leave it. So we are curious in nature. And so that means that saka amai ava vaona bhutsu
vakangoti maybe vana vechikoro vari kuti since pari padhuze nepachikoro, obviously she could suspect kuti maybe pane vana vari kuita musikanzwa. Surely she could have said, let me go kuchikoro ndonobvunza kuti pane bhutsi yemwana yandaona. And she didn't even say. Akaenda akanoudza vana chief. Vakomana. December wonoudza chief zvinhu zvaona padhuze nechikoro hapana munhu asingazivi bhutsi dzevana vechikoro. You know, there is no one who does not know bhutsi dzevana vechikoro. So muri kutaura kuti amai ava vakatadza kuripota from December 2021. She has been quiet. You know, so that is another missing link. Then the other missing link is that mvura yakanaya, there has been a lot of rain, especially in the Manicaland area. Right? If this boy committed suicide, surely his body should have been washed away in the rain. Ingada yakatorwa, yakaenda yakazonowanikwa ari mabhonzo somewhere. Surely this body should have been washed away. Sorry guys, I just had the connection breakdown here, but okay, so give me my phone please guys. Right, so I was saying guys, ndandiri point yekuti, so tatarisa nyaya iyi guys. I saw someone was trying to come in. Guys, you can join the conversation now. You can join the conversation now as I'm continuing. The issue that I was saying, kuti muri kunditaurira kuti mimi mai ava vakanga havana ku, okay, I was on the point yekuti the body should have washed away because of the rains that we had this year, right? Because what really happened, ndezvekuti, why is it now pari kuda kutipa a picture yekuti body munhu akazvisungirira, right? There is a picture yekuti munhu akazvisungirira, but what is not happening is that munguva yekunaya kwemvura, ndoda kuudzai something, munguva yekunaya kwemvura pakaita chinhu chinonhuhwa, unyoro hunofambisa kunhuhwa. Imbwa ikafa munguva yemvura, unyoro hunofamba, hwema hunofamba kuenda kure. Even voice chaiyo munhu kana kwakanaya,
nepakunenge kwako kuri dry, voice rinotofamba kuenda kure more than kana kuri dry. Ndakakurira kumusha, and I know this. Wema chaiyo chaiyo unotohunzwa, hunofamba very very fast, and mhepo iyaiya inoitika kana kuchangobva kunaya, mhepo iya inofambisa hwema. Surely that should have sent a signal to the people around in the area. Anumuzvona. So my thinking, my own analysis is something wrong. Someone somewhere is planning about this so that they can turn away the wings of justice against Livingston. Anongonza akazviuraya. Same applies zvakaitika kuna More Blessing Ali. Akanzi it's domestic violence. Anumuzvona. So my question to you is, do you think Livingston akazviuraya? I want to hear your thoughts. Please request the mic and you can be part of the show and you can tell me from your thoughts. I've given you 3. The first reason, number 1, a person arikuita suicide is trying to make a statement. Number 2, statement rikutaurwa namai ava kuti vakaona bhutsu. Our on isusu sevanhu tine chinhu chinonzi curiosity. Hakuna paunomboona even chaiko ukaona ndiri kumusha, I'm telling you, in the raw area, because you know kuti kana kuri kumamusha, even ukaona, let's say waona kana ringa socks zvaro, like simple things like kana demo or anything, if you see something uchitsvaga huni, you are curious to find out kuti chii chakaitika. You know, isusu taiziva kuti tichitofamba chaizvo tiri kumamisha, waigona kunhonga bhera reng'ombe riya, ukarinhonga kazhinji kachona you are curious to find out kuti ibhera reng'ombe yakafa, ibhera richichichichi. And I can tell you without flinching, even ndikuudza ndakakurira kumusha, mombe dzinenge dzafira inga mhuru kana kuti chii, dzikafira mudondo, hadzaimboita 3, 4, 5 days isina kuwanikwa. Hazviite, hakuna zvakadaro. Someone somewhere anotopfuura nenzira iyoyo chete. So are you telling me kuti everyone was avoiding that route for the past 6 months? Everyone was avoiding that route for the past 6 months. And also number 2, in that area, are you telling me kuti hakuna imbwa? Because imbwa dzino-identify pane nyama. Somewhere, somehow, a dog should have found out kuti there is someone who is there. So guys, I don't know. I might be talking, I might be saying things out of context, but what I can tell you, the boy was killed. But now what happened is, in the past few weeks, vaona kuti nyaya ikai yakwidza mutarara. Vabva vati no, let's create a story inoita kuti vanhu that is believable, yekuti we can bring in the courts of law and it can make the story disappear. Anyway, ndina Lapias Chiwanza. How are you, my brother? Good evening, mukoma zviri sei? Ndinofara makadi zvenyu? Isino simba. Munoiona sei nyaya iyi? Nyaya iyi inosiririsa mukoma iyi, inorwadza zvimwe zvisingaiti. Because ukanyatso manzwere ndakaita nyaya yacho kubva pokutanga up to now, nezve zvakaitika pachikora pane cover up yakaitika, it reveals you a lot that let's start from the headmaster up to some teachers and among mapurisa namatichers namaboard master, kukavha kwavakaita nyaya iyoyi, that means their hands are full of blood. Even though zvake maybe akatiza akanofira pakafirawo ipapo, kana kuti pane zvimwe zvakaitika mushure mekunge arohwa, because mwana uyu akarohwa pachikoro. Then nokunyarara kwavakaita
nokushungurudza futi mai vake kuenda usiku pane mimwe misha vachinotsvaga vachingonotarisa uziva zvokuti akavhara up. Zvinongoratidza kuti pachikoro apa hapana nyatsokumira zvakanaka, and kubva kuna headmaster, board master nevamwe mateachers, I think they initiate or they sacrifice this child because it's very painful. Saka even mapurisa chaiwo vakatyora mutemo zvemhando yapamusoro because vaifanira kuchengetedza vana pachikoro kunyange mwana akatadza zvakaita seika, but nenyaya issue yakaitika yataingonzwa pasocial media, it wasn't good kuti mwana apanishwe in that way. To an extent that maybe let's say akabuda akanozviuraya kusvika mwana kana kuti akanozvisungirira because iye akangoona kuti there is no any other option. But ine hangu hakusapedza hangu nguva panyaya iyi I don't think mwana uyu akazviuraya kana kuti akazvisungirira. Vanhu ava vakatouraya mwana, they killed this child, vakauraya Livingston. Apa yes, we can do investigation, but why vakanyarira for 6 months? Iyo vachizva kuti Livingston atiza haasiri kuonekwa. And up to now, even my headmaster and board master, they are still running around. Havasiri kunyatsokubuda pachena chaizvo. Inyaya inongori cover up. Hapana ari kuda kutanga kuti anyatsotaura zvakaitika kuti chii chakaita. It's just a cover up. Saka ina hangu mwana uyu haana kuzviuraya, akatourawa, akangonoraswa kusango. And thank God akazowanikwa kemaremains ake, and zvinopazvo kuti mama wakewo wakwanise kumuchengetedzawo, vamboonawo mabhonzo ake kuti ndawana mwana kunyange ndamuwana akashayika zvake, but at least ndizvo zvatoitika. But according to my thinking, pachikoro apa ngapambovharwa, nyaya yacho imboferefetwa kusvika maheadmaster abudisa chokwadi kuti chii chakaitika. And notenda nehanzi inyanga CID vakazotouyawo vakakwanisa kuti vate sei vawane maremains emwana. Otherwise kana vanga vasirivo aizowanikwawo zvake, but it was going to take a long time. Right. Ndiri kuona pane comment yaiswa naWilbur ari kuti Sambona was a teacher high school and I experienced first hand brutality from that man. Sambona haana kutanga nhasi zvekuponda vana vechikoro achivadedzera mapurisa, airova munhu kusvika afenda. Sambona, he was such an evil man. His evil deeds are finally catching up with him. Sambona akamborowa my friend akatsemuka musana just because we were late to school. I know Sambona personally and he is very, very cruel. Chimboti pai mukoma Uber, can you join the live? Can you tell us more about this teacher? Timbonzwa kuti zvakamira sei, maybe tingatonzwisisa kuti munhu akaita sei. Munotowo kudii? Because I know kuti kuchikoro kwakune maticha ataitoziva kuti vanorova chaizvo. Munotowo kudii nenyaya iyi yekuti maticha anenge achizoita zvekuzorova kunge vachauraya? Mukoma Lepias. Hello? Ndikati munoiona sei nyaya yekuti kuti maticha anorova vana kunge vachauraya? Munozvionawo sei? I think it's not how we can discipline our children at school, especially mukore uno. It's very bad to discipline a child in this dispensation to an extent that asisiri munhu, because discipline, yes, you can discipline a child. It just a student can be disciplined, especially at the primary level, secondary level. So far kusiyana nengwende takaenda kuchikoro tairohwa, asi tairohwa zvazokurangwa, but kwete zvokuuraya. Zvokurangwa zvokutoti nyange ukaenda kumusha wakaita mavara kumakumbo kwese uku, mubereki asvika achicomplaina because unenge waita mhosva. Mutemo wechikoro unoranga vana. But panyaya Livingston yakaitika iyi, nekamwe kakunzwa kaenda akangoita marohorero akaitwa, handiko kuranga mwana. And I think Livingston kapachikoro apa, ina hangu maonero angu aita kunge kunyange headmaster nge maticha vanga singadi kumuona. Even anga ane misikanzwa, vana vane misikanzwa, everyone. Mwana wemusikana, some they are very rude.
but the way they discipline him, it was inhuman. Koma Lupius, I think his line is now right. Mkoma Wilbur, for link iri papa. Tevera link yoyo inobva yakulidza yakwandiri, and then munobva matosvika panhikiri. Munongoclicka link Mkoma Wilbur. Just follow this link and I poster now so that you can be part of the conversation. So, ladies and gentlemen, thank you so much for coming through and for keeping the conversation going. Audrey, I see you. Mkoma Lupius is back again. Mamuchiri kutaura Mkoma Lupius mati? Yeah, ndati mwana pachikoroka kana kana musikanzwa anodiscipliniwawo, ane mamwe madiscipline anoitawo sepachikora nditika. And iwe isise zvitaita zvandinoziva hangu pachikoro inini. Mwana kana kata musikanzwa anodedzera vabereki vake, kana zvisina need yokudedzera vabereki vake, mwana anongorangwa pachikoro nenzira yakanaka. Kana aenderera mberi nokuita musikanzwa, then panozodedza vabereki vake, but kuranga mwana anorangwa, but kwete kuzoranga mwana kusvika pakunomuraya. I don't think that will be a good idea. Kana kurova mwana kusvika aita kunge achangofira ipapo, that's not discipline. That's not discipline. Even though apara mhosva yakaita sei, pane nzira yekugadzirisa mwana kunyange akaita mhosva yakaita sei, but kwete kuzoendesa mwana kumapurisa mubereki asingazvizi. That's inhuman. It's not fair. It's not good. It's evil. Ndiri kuona Taonga Benhuda Mangwanyi saying, I personally know someone who was there mwana uyu achirohwa and was saying haaisararama koza akarohwa mwana eye, ngavasunge vanhu ivavo, hanzi kurohwa nepolice in front of the whole school. Right, that's another twist to the issue. Is it Lowy? How are you, Lowy? I'm good. How are you, Mr. Sia? Good. Tell me, what do you think about this issue? Okay. Inini zvandinofunga mukomana anozvisungirira. Right. Regai nimboita kutangenda kukutora kumashure bijana. All right. Those vaifollowa nyaya. Mwana pakatanga kunetsa nyaya mwana. Mwana akanzi akatiza asina bhutsu, right? Kune vainzofollowa ichitanga takambonzi mwana atiza asiya bhutsu. Yes. And then right now, tiri kunzi paonekwa bhutsu few meters away from pawanikwa mabhonzo panga achinzi azvisungirira handiti. And then bhutsu dziri kuwanikwa dziri panhu 1 dzese dziri 2. Kubva muna December kwakanaya mvura, Mr. Kenan. Kwakanaya mvura. There is no bhutsu padzaramba dziri panhu 1. Dzaiseparata dzatorwa nemvura or something. Kuti zvekuti dzinoramba dziri panhu 1. Izvi zvebhutsu izvi zvakatozoitwa zvekutozostagerwa nekuiswa manje hazvina kana wiki takada tozvitarisisa zvinhu izvi. Hadzina kana wiki dzaiswa. Otherwise mwana kuzviuraya chaiko hana akaurayiwa nobva either painzi vanhu vafambe usiku paya ane kwaanga akachererwa somewhere kwavaisada kuti aone kuti pachiri panyoro pakacherwa. Obviously vakapa masikati vaiona kuti apa pambocherwa maivoita madoubts, but manheru kuti zvioneke zvaigona kunetsa. That's my 2 cents about it. Mwana uyu akaurayiwa. Iko zvino chitazobudiswa kunzi jira rabuda. Rakambobvepi pakabva namadambosi jira rina kuonekwa. Razobvepi nhasi. Bhutsu dzabvepi? Bhutsu dzarambire dziri panhu 1. Isakambonzi bhutsu mwana akatiza asiya bhutsu angobuda nejira haana kuenda nebhutsu. And also nyaya muri kutaura, it's very very important. Chimwe chimubvunzo wangatobvunza ndokuti because kana kumucherera kwavakaita, it's obvious kuti kana vakamucherera mukaona macherera munhu musina coffin, obviously the body inenge isiri intact, ichatanga kunikira nenyaya yekuti unyoro and everything. Saka obviously zvinhu zvakaitwa muchihwande, saka hapana nguva munhu aikwanisa kutenga coffin. So now kuti vakwanise kuwana body iri intact, they could not get it. So kuti vagadzire story, they had to find a story inoita kuti nyaya iite believable. I think also I totally agree with you Papo kuti there is a lot, especially panyaya kuti bhutsu dzanga akabuda asina bhutsu. Very 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 clever. Vari kuita zvechidofo vana.
maheadmaster yaruta zvechidofo uefa is involved zvaruta ndezvechidofo ngavambogara pasi vambotanga kutaurirana ndezvechidofo zvavari kuita izvi. Anyway, thank you Mr. Rusike. Thank you so much, my sister Lowy, for your contribution. Much appreciated. Let's go kuna Sis Pinky. Lee Pinky, how are you? I'm fine. How are you? Good. Your thoughts, please. My thought is Livingston, I doubt utaka commit a suicide. Why? Since last year, tikatarisa imbwa eti tsonzo iri kumaruzeva kumamisha kune vana maday scholars vanobva surrounding area from Tasa. Kune imbwa dzine sense of smelling 40 times more than vanhu since last year. Zvoreva izvo kuti hakuna kungopera pakapfuura kana imbwa dzikanzwa smell yekuti pane chinhu chakaora. Vamwe vana vari kubva kune dzimwe nzvimbo vachienda kuchikoro havana kumbobvira vakanzwa kuti pari kunwa chinhu. Vari kufudza mombe December kwainaya kunenge kuchifudzwa mombe. And mostly zvamuri kutaura imbwa dzikaona something chiri strange dzinohukura dzakatonanga dzinobva dzaenda ikoko dzichitohukura zvokutoti to raise an alarm kuvanhu. Very true. At St. Matthias Tonzo, it's musango munotsvagwa huni and at Manicaland kunonetsa huni. So hazvisi kumeka sense. Vakauraya mwana. Amai vari kutaura kuti vakaona bhutsu ndokubva vaenda kwachief. Takakurira kumusha ndawana bhutsu musango. Ndongotora bhutsu ndoenda nayo kwachief. Reason yepamwe mwana avarayirwa ngasiya bhutsu. Saka makuenda nayo kwachief kunodii? Hazvisi kumeka sense. Mai avakabvunzwa vane maquestions ekuanswer. Livingston anauzviuraya. And also ipapo takatarisa ipapo vanzvadzi bhutsu dzevana vechikoro dzinooneka especially uri padhuze nepachikoro. Obviously kana vakaona bhutsu, the other thing that she could have done was to go pachikoro vonodza headmaster kana kuti principal or whatever. Ndaona bhutsu yemwana wechikoro wenyu mungaziva kuti ndeyani. Can you help to identify kuti ndiani muridzi webhutsu? Very true. Ipapapa hamusi kureva nematomboti vanonga vachiita musikanzwa as Anglican schools kune maprincipals of which vari kunzi maprincipal ndo vari kunzi mareverend. Tobva tamboti pamwe vakatya kuenda kuna headmaster but reverend varipo pakutsiura nekudzidzisa vana. But tikada kutarisa right now it seems like vafundisi ava havasisina kudaidzwa vakuzvidaidza kuchifundisi because since last year hatina kumbonzwa kuti pane any action yakaitwa naprincipal paSt. Matthias Tonzo. Vanga vakanyarara as reverend vachiti means vaitoita maservice avo pachikoro ipapo. Hazvina kujeka. I think this case haisi kufanirwa kuvharwa until ivo headmaster vaziva zvekupindura nemamwe masenior teachers uye vaizonyimira ivainoseka kunotsvaga mwana mapadza. And why vaizoda kunonzi mwana atsvagwa usiku? Hapana suicide yakadaro. Hakuna suicide yakadaro. Munhu azviuraya unotsvagwa usiku. That doesn't make any sense. Pana ticha ari kutaurwa nezvake apa anonzi ambotaurwa na I think comment munhu apa comment Mr. Wilbur anzi ticha aniko anzi Sambona. Munomuziva here ticha wewe? Makambonzwa nezvake? Not yet, andisati ndambonzwa but zvinonetsa. I think the Anglicans vafanira kuziva zvekuita because right now tikada kutarisa machallenges ari kusanganika nawo maboarding schools. Mostly vabereki kurelaxa and maboarding masters akuiswa mazuva ano maschools vana vadiki they can't deal nevana and sometimes ukatofuna kuti dotaura nemwana kuchikoro. As for me boarding master havakudere havakupe any response zvokutoti kubvira nezuro nditori nefear. I don't know kana mwana wangu ari safe because ari paAnglican school in again. So I don't know. I'm telling you. Munonzwa
makanzwa sei maona nyaya iyi? Ndoda ngonzwa just from you. Makanzwa sei maona nyaya yaitika? How did you feel? Ndakachema, and I tried to call my mom kuti vafone kuchikoro. Right now I tried to call boarding master since yesterday. Kune another Anglican school nemwana wangu havasi kuresponda, and I don't know if my son is safe or is not safe. So if, like, let me just, I'm just pursuing this. If what is your, in the event yekuti right now you are given an opportunity, what would you do if you are given an opportunity, given maybe the money or something? What would you do to your son now? Ari kuchikoro right now inini chandingakwanise kutongoita. I no longer trust in headmaster pachikoro pane mwana. Though asiri patsondo, I no longer trust teachers. I just trust in God and my mother, even boarding master. In talking from experience, last time my child akarwara, vanongopa mwana pasi kunzi mwana enda clinic. Boarding master follow as tarisi kuti mwana akamira sei, mwana budaenda nani, ari sei zvakamira sei. These are Anglican schools we are talking about. Of which tikazoti mwana kana ari pa-mission school, mwana anenge ari safe. But now we are now scared because now atichazoti vana vedu vari safe here ma-missionary schools acho, of which ndo munofanira kunge vari safe. Very good point there, Vanzwazi. Thank you so much for that point. Really raising a lot of weak links on this story. Definitely pane maburi akawanda panyaya iyi. Mwana uyu hatifungi kuti akauraiwa. But any last word that you want to give to the viewers before I let you go? Ndoda kungoudza maviewers kuti kana taendesa vana kuzvikoro kwedu, let's not relax tichiti tasira maprincipal, tasira headmaster, because principal munhuwo, mufundisi munhuwo. Vana kana mwana atadza kuchikoro, headmaster ngavatange vafonera mubereki. Vofonera mubereki ouya kuchikoro, havana right yekudisciplina mwana vega. Mubereki wemwana asingazive ngavadedze mubereki, uyai paita nyaya yakadai. Kana ichida mapurisa mubereki ari papa, mwana ari papa, ivo matichers vari papa. And maziviro andinoita, as long mwana ari under 16, mwana hangodedzerwe mapurisa randomly. Vanomisa kune inonzi victim friendly, because vamwe vana vanongotya mapurisa. So ngatisarelaxe, ngatinamatire vana vedu kuzvikoro zvavari kunyanya mamissionary schools hamusisiri safe. Vafundisi vamo vakazvituma, havana kutumwa naMwari. Thank you so much, Anjadzi, for that thought, because really, I would imagine if you have got your kids that are in mission school, how you are feeling right now, whether in any mission school across Zimbabwe, kuti vanhu vari kufila sei, knowing kuti this has happened, and also there's a video I think yakaitika last year of a teacher akaonekwa achirova mwana zvaya zvekunyatsokuindisa mwana, that guy akazoendeswa kunikiri. Those are some of the things zvekuti you then start to think kuti zvii zviri kuitika, and what must I do if I have my kids that are there kuma mission school. Mukoma Lupius, any last word amuda mbopa kuvateereri, so as I let you go? Okay, I think savabereki especially my parents vanofanira kubatana in each and every mission school and make sure kuti vana pega pega pavanenge vachidzidza vanodzidza sei, just to do an evaluation, just a cross check pavana pachikoro pavanenge vari, because tikatarisa pachikoro apa it seems like vabereki chaivo and I'm certain that vamwe vabereki vakatonzwa kuti pane mwana asiri kuonekwa pachikoro but vakanyarara because vana vavo vari pavanodzidza of which for 6 months vabereki vazhinji vakatonzwa nyaya yelivingstone, asi vakadini, vakanyarara. Saka kunyarara kwavakaita vakatokanganisika zvimwe of which vatofanira kuti tamiti kuti kune mwana ari kutsvagwa pano asingaonekwi, enda kanzwa navadi vechikoro, zvinhu zviri kufamba sei. Saka my point is vabereki pama mission schools ngavabatane
even just to go at school, even to ask a child. And another last point, I think pachikora apaka, since nazwa sisi pinki vachiti chiri makata musango ka. I think pachikora apa vana vari kutiretina kuti if pakaitika anything, anyone who go and tell around or someone else there, you are going to be in danger. Since this school is in somewhere around away from the location of Musango, saka vana vanosvika pakutya kupanika kuti if anything happen, then tinorohwa. Since even headmaster wacho is very, very cruel. Saka vanotya manje kutaura chokwadi because pachikoro pacho panotyisa. Saka ndosaka ndati inini vabereki vakabatana muzvikoro zvese vakaita masearch avo kuti vana vanodzidza sei, chichiri kuitika, maticha ari vabata zvakanaka here, headmaster akamira seka. I think we are going to overcome this kind of cruel in our schools. Thank you so much, Mkoma Lupias. I'm also joined by Fufu. Thank you so much for your point. Much appreciated. Okay. And we hope kuti vanhu vari kuteerera, and we're going to look into this issue near missionary schools kuti vanhu vabatane to address this problem. Thank you so much, Mkoma Lupias. Fufu, how are you? Okay, thank you. How are you, my brother? Talk to us. What is your thoughts? Akasungirire Mkomana. Mukomana haana kuzvisungirira. And apa we must also see kuti tiri kudhila nevanhu vanofunga, handiti? Havana kunyanyopusa zvekudaro. Because apa we might be chasing something chisiri icho. Maybe mabhonzo atoiswa ka. Haasi emwana. Saka pachazosvika ma-DNA, handiti? Anosvika kuti haasi Livingston. Zvokuti vatomutora so vamuisa kure stereki. But vari kuda kuti noise ipere. Noise ikakwanisa kupera iyi zvakangoita nyaya yatapiwa makure yayi. You remember kwakawanikwa musoro, anti? Musoro yauya kuma-DNA kusvika pawanza hande wake hausi vanhu vatanga kupikisana. Vanhu vatsiya nyaya chaiyo yekuti mwana akaurayiwa. Vakunetserana ma-DNA kuti ma-DNA aita 6 months sei. But noise yapera, vanhu vacelebrate kuti mwana tamuwana. So we are not dealing with dull people. We are dealing with very intelligent people. Apa isusu tatorasika mepu tatoregedza kutsvaga mwana, handiti? Yes. Is there anyone who's still looking around that place to see if this boy aitwa somewhere? Saka nyaya is gonna die slowly because chanetsa panyaya iyi noise. Hakusi kuti lens people. Yes. Because zvino munhu wese adzokera kumba. Ende headmaster proof ikangobuda kuti haasi Livingston. Handiti? Aiwa, headmaster vasisiri munyaya ka because imi muri kutsvaga Livingston. So imimi kana zvanzi DNA haisi yaLivingston, you are going to chase a wrong horse. Tasiya nyaya yaLivingston, takuchesa kuti mwana akazvisungirira ndiani. So we are not dealing nevanhu vakapusa. We are not dealing nevanhu vakapusa. Musambofunga kuti vakapusa vatoti zvaita kana vawana. Ende amai vakawana bhutsu, inini ndikasangana nebhutsu musango ndoidi ibhutsu pane vana around. Why is she being mentioned? Chi chakakosha pakuona bhutsu nevakaona musoro. And saka we are not dealing nevanhu vakapusa. Mark my words, and let's watch this. Kuti zvichagumira kupi? Zvichagumira pakuti DNA.
Do you think we are going to ever get justice or on these issues kana kuti yatofa yakaloda? Aiwa iyi yafira ipapape. Iyi semaonero angu yafa iyi. Vachaita catch and release daya. Yekuti munyarare, because apa muruda kunzi munyarare. Iko zvino munhu wese akadzokera kuHarare anga achitsvaga Livingston. Handiti? But DNA yatakamirira iyi ndo ine problem. Ndo yakaita kuti problem kuna tapiwa makore. Mumwe munhu akangoya akakanda musoro. Handiti? You are looking for the head. You are looking for the head. Zvikanzi musoro wawanikwa imimi chidzokera ikumba. We are dealing nemusoro wamanga muchitsvaga. Saka taanawo musoro, everyone go back home and relax. Handiti? So everyone is going to relax. Tosara tiuzana kuti ndiye nemaviga. Vaya voti hatisi kuviga mwana uyu hatimuziye nemadzavo. Uyu woti chi. Then to lose a focus. Yeah. And you know, and the headmaster ndiana achazomusungira kuti wakauraya mwana. Kana DNA isiri ya Livingston. Because vana havana kupusa uyu. Bhodhi yemwana yatobviswa kuti yaratonyura ende muchadzokera kutsodzo kunoitei. Yeah. Pakaoma. We are Kangwara, my brother. Yeah, Fufu, we are losing you. Thank you very much. Thank you. We're losing you on the last part, but thank you so much for your contribution and giving us that line of thought. Much appreciated. I'm also joined by Frank. Has dropped. Cicely, Frank, okay, you are back. I see you there. But let's jump to Will. Will, how are you? Hello, Will. Yeah, sure. Muri boy. Bobo. Tipireo munoto kudini nyai. Nya sambona inonetsa wangu. Okay, it's Will bandinda I supposed to amamuchita. Can I join you? All right. Exactly. I really need to hear nya headmaster. Akamira say headmaster. Okay. What I can safely tell you is Sambona is one of the most evil beings or evil teachers I've ever met in my life. Because no, not Jepapo. Angari deputy Padope High. Okay. Angari deputy Padope High. I ndakadzidzapo form 1 kusvika form 4. So you can just imagine with I witnessed all of it. Hello. Okay, ndikukunzwa pfuura mberi. Oh, all right. I thought I was losing you. Okay, so Tisha Sambona ikurowa wana inombotanga naso. Like Sambona was very cruel pama small petty issues like aidedzera wana mapurisa anorowa wana paassembly like pandakatanga unzwa nchinzonzi Sambona anzi kune mwana ari kunetsa disappear because wakadedzera mwana mapurisa here wakamurowa paassembly. I wasn't surprised at all because that's what he does. Like ndo zvataitomuziva zvaari kuti airowa zvokuti mbanje chaiyo pana wakomana wakambobatwa waine mbanje pachikoro wakarohwa wakafenda. Wakarohwa wakafenda mudhara wakasiiwa pasi petengi. Tengi raivhinza mvura ndo rakawamutsa tengi ro wakamutsa wakadzokororwa wakarohwa wakomana wakazotiza pachikoro. Pane mufesi wakamatara ndifunga akazombodzoka pachikoro akabva aenda zvachose ana kuzombodzoka pachikoro. The second incident like I yokuti akamborowa friend yangu ikatsemuka musana. Airowa marubber pipes ekudiridzisa maloni aya. Right. Airowa nerubber pipe iyoyo. Akarowa sabva akatsemuka musana zvokuti unoshaya kuti inyaya yekuti tanonoka chete kuchikoro here or munhu uyu just like there's something behind hasha dzake pachikoro like it's
I wasn't surprised. And what I can tell you is, there's actually a group on Facebook, students from who went to the same school with me, Padope. Like they are not surprised. And they're actually happy that, you know what, whatever that is happening to him right now is actually catching up with what he has been doing for such a very long time, and now it's time for him to pay for it. Okay, imi muri kuti aikwanisa kudeedza mapurisa, but vabereki vevanhu vairohwa ava how were they dealing with these issues? Hapana here vabereki vakamuconfronta or other people who confronted him? Aizopunyuka sei kana achinge aita zvinhu zvakadaro? Mukomana friend yenyu akatsemuka musana akazoita sei? Vabereki vake vakati kudii? Not even one. The other thing that you should understand is zvikoro zvekumamisha mudhara wabereki, I don't understand. I think kana unochora nenyaya discipline kumusha, it means something different. Kana uchinzi mwana discipline wari kuchikoro, wabereki they take it as discipline, and they take it as kana teacher achinganzi aro mwana, teacher are right, iwe mwana ndiwe ngori in the wrong. So there was never a situation yekuti wabereki wakambouya pachikoro vachikonfronta sambona kuti tikunzwa kuti uri kurowa wana and stuff. My friend, takatongo continue enda kuchikoro as it was just normal. Tongoda nhasi watemuka musana mangwana, it's something else. So there was never a situation. Pane mukoma wandanzwa wanga uchitaura kuti vabereki they should vanofanira kubatana vachiita sei. Yes, that's very true. Bereki vanofanira kudaro because kumamisha mudhara is totally different. Mutauni, yes, wabereki vanogona kuti no, this is not supposed to be happening to my kids and stuff, but kumusha like ukanzi discipline nemwana kuchikoro inotongopera yakadaro, inotongonzi ndiongo ine misikanzwa zvotongopera zvakadaro. That's the problem yekuzvikoro zvekumamisha. So autombondotaure kumba kuti ndarohwa, autombondotaure kumba ndarohwa, unonzi mamuchitonokere kuchikoro webva yanongopera yakadaro. You see. So now I think it got to a point yekuti he has been getting away with it, and he just got used to it. Because why I'm really putting him on the a nail on his coffin is because pa my audio tanga kana na madam boss, he is reported to be the last person akawana munhu ari alive achibona mutora kuchikoro. Achibvunzwa was, did you check in pa security pa gate akakuona here muchipinda nemwana? And kupolisi kwacho aibvunzwa unzi pamunotora mwana makasaina chii kunzi chii matora mwana ubva kuchikoro, and ndiani akakuonai muchipinda nemwana pachikoro, and he was not able to answer all those questions. You see? Yeah. And now the other thing is again pane I think a recent life wakazo discover body arunzi he fled the scene. Why would you run if you know kuti you are innocent, or if you know kuti whatever is happening it has got nothing to do with you, or it's not the body of the deceased or of the person that the people are looking for? Why would you flee this? Why would you flee him? You see? Yeah. Mukoma Will, I'm gonna come back to you. Stay on that. I want to bring in before they drop, I want to bring in Mukoma Frank. I want you to stay on that thought because I'm really interested in that. Kutinzwa kuti murume uyu ari kudhila naye munhu anga akaita sei. I'm really curious to know how you were interacting with him and a lot of that. Mukoma Frank, come in. Your thoughts, please, before we go to Cecily again. Hey, Mukoma Kenyan, what do you say? Good. Kokadini uko South Africa. Good right. Tipireo imi munoiona sei nyaya iyi? Zvekuti mwana angakomita suicide hapana. Mwana akarohwa akafa through beating ndo nhau iripo. So nhau yekuti mwana angabva pachikoro atiza asiya foni yake ondofa musango then ozonongwa asina kuzvisungira and the like, that is beyond any human being's wildest dreams. Mwana akarohwa akafira pachikoro ndobva abviswa pachikoro usiku ndobva andokandwa outside. And since this is an organized crime which involves police, sometimes even the remains that were discovered, we don't even know. We only know the truth after the DNA test. Kuti mwana
ndiye mwana uri asiriye, because this was an organized crime which was involving a police officer anoziva mutemo. So looking at this situation mukoma Kenan, mwana zvekuzvisungira haana kubvira achisungira, that is out of person. Mwana akazvisungira, that is out of person, because mwana haanga adozvisungirire otiza nejira, vanhu vanozvisungira vanoenda nemachira. Hazviti. You see now. Ende muna inenge iri samaka kune kuchitonhora here. That's what I'm saying kuti kwaitopisa, so mwana angazotiza nejira sei? Mwana akatouraiwa akatopumbirwa mujira iroro. Not kuti akabuda nejira mwana achindozvisungira. That is not right. There are a lot of non-kind pointers mukoma Kenan which is pointing to foul play on this thing. A lot of pointers. Why vana Madam Bosco wakaenda ikokoko vakakumbira mapadza havana kupiwa chiko chakaita hatina mapadza? Why teacher na boarding headmaster na boarding master they were not there and there was no consent? And the two, if makanzwa audio ya teacher akabva pachikoro apa akataura naSisimeli akataura kuti akabvunza headmaster akati mwana achaya kuzonyora paper 2. Kana makanzwa audio yakataura umwe teacher akabva pachikoro apa naSisimeli, kana makanzwa audio iyi makaizwa audio yakataura makaizwa no andasangana naye. Yeah, mukaenda kupage yaSisimeli pana teacher akatransfer who was teaching in that school. Anotaura kuti vasikana pachikoro apa they used to tell him after case yaitika kuti awe mukomana akarwa zvisingaiti. Then Anna Honde, when she visits the school, some girls at that school were hugging her vachiita whisper kuna Anna Honde kuti justice for Livingston, which means vana vacho zvati munhu akaurawa ndizvozvo. So now suicide is out of question, but mukoma Kenan we fear kuti case is going to just die a natural death because it's an organized crime, and mapurisa kuti azita azoenda panikiri pascene nekuinda nema-silver dogs and the like is because of all you people, your tubers, makaita noise. So the moment that this noise died down, this case will just die a natural death. That is my fear. Sispingi Madzoka, you wanted to say something? Yes, I wanted to say something mukoma pachipamwe. Pana sisi taura sisi fufu, I can't remember, yeah. I think the fufu pataura nyekuti it's a organized crime. That's very true. Mukona mukoma tikudzila nemhandi chedzo vapari vemhosva. It's like pa issue in Livingston. Vanhu ava, it seems like the way yatobuda nyaya Livingston vanogona kunge vato ahead, vato more advanced. Right now kwanikwa mapfupa achikoDNA. Tikasaita be careful of that. Togona kusvika kuDNA kuya. Koskonotaura kuti asiriwo mapfupa aLivingston. Ivo vatoisa mwana somewhere, or else vakutozoti vakatomwanza somewhere haachawanikwe ipapo. So we need to be very careful, because vanhu ava vakuona kuti nyaya iri vatokumberi chikoro chetu papadza, because pane agriculture. We need to be very careful and tovhura nzeve dzedu stereki, tovhura maziso edu stereki, tonzwa, tomira kunzwa kuti zvakamira sei, because pamadheni apa hapasi panogona kutadza kunyatsojeka like panyaya yatapiwa makore, because hakuna anenge arimo apako zvabuda mudheni kuti zvichadhiliwa nazvo nevanhu, but hakuna ariko. Tiri kunyatsozwa kuti zvishuwa pazvaitwa imimi manga muripo here, ini ndanga ndiripo here, hapana kachitsotsi kaitwa, because nyika yedu yakutyisa, nyika yechiZimbabwe yakutyisa. Ndizvozvo hanza. And as you are saying kuti nyaya kuti we are dealing with people that are already maybe 15 steps ahead of us. They knew kuti vanhu vachapenga vachataura. Anyway, Sis Pinky, we've lost her. Mkoma Will, come back. Mamuri kutaura nyaya iyi. Inini ndoda kunzwisisa kuti as you are saying this, vamwe vanhu vari kutaura nemamwe matwitter streets vari kuti izvo, look, isusu tairohwa but hatisingafi. Anditika people must just accept that there is punishment. Maticha airova
Imimi nekuona kwenyu inini ndakarohwa kuchikoro handidi kunyepa ndakarohwa kuchikoro but mostly ndairohwa handina pandakamboenda kumba or when I was beaten by the teacher or if I remember any of my schoolmates or classmates vekuti vakarohwa zvekuti aive nevisible mark yekuti aitoonekwa aitokwanisa kutozoti apa pandakarohwa nateacher. I don't remember that. I was in the rural area, yes, but I don't remember that. So my question to you Mukoma Will is muchizvitarisa izvi what can be done in our system kuti vanhu vakutora nyaya yekurova iyi to a certain extent here than yatanga tiri or pane mamwe maitiro atofanira kuti tiimprove kuti tikwanise kuti tichengetedze vana vedu. Before you come in, Sis Kero, I think I can see you there. You are trying, your thing is not coming through. What you can do is call me on this number, call on this number so that we can be part of the conversation. Call on this number so that you can be part of the conversation. Sis Kero, please call the WhatsApp number so you can be part of the conversation. Koma Will, come back. Tipere nyaya mama muchitaura. I think I stopped you muchiri kutaura. But nyaya ndada kubvunza ndeyekuti what can be done because vamwe vari kuti tairohwa vanhu ngatisabvise corporal punishment ndosaka taane nevapanhu vari kusvita vari kuita madrugs were being beaten and all of that. What is your thoughts on that one? Okay, Mkomongo, nyaya yediscipline ne nyaya yediscipline hatisi kuiramba kuti chikoro should have discipline and it's a good thing kuti pachikoro pange paine discipline. It also gives a peace of mind kuvabereki chaivo vanotumira vanenge vari kumabasa vachiti chi vana vari kuchikoro handiti. But vabereki, they should be able to listen. They should learn to listen. Mwana achiuya ukaona mwana ubva kuchikoro achiti ticha nhingi pane 1 2 3 it shows that there is something that is happening. But the problem yatina ndeyekuti vabereki they are too trusting kuma teachers. I tell you like Sambona, for example, I'll keep giving examples of Sambona because kuchechi chaiko chaiko kwataenda anga ari mudikoni kuchechi. Achirova kudaro. Yes. You see, so they have ranks. Okay, just hold on ipapo Mkoma Will. Sisi Kero ndokumbira mufone number dzandaisa pa screen. Please call that number because your signal yenyu I think iri weak zvokuti I think mukashandisa WhatsApp inoita zviri easy. Sisi Kero or Sisi or Mkoma, can you please use WhatsApp, call using this WhatsApp iri pa screen so that we can be part of the conversation. Mkoma Will, you can go ahead. Okay, yeah, like I was saying, like someone angari mudikon kuchechi, like panenge paine ma big occasions ema churches where Anglican churches meet wachita ma competitions and stuff. He was a big figure. Ekuti as a student ndikaenda inini ndichiti ndiye teacher aindirowa mubereki wangu obva aona kuti munhu wacho ari kunzi ari kundirowa ari kurowa vana mudikoni muchechi. Yes, you see, so my case becomes very weak kunzi no muri kuita sei munenge muchita misikanzwa angambouya achikurowa chi pasina zvamaita. But then Simone, in case of Livingston, pari kunzi yes wana wakapaza wakapinda mushop wakatora majigis. That was wrong. Yes, mwana yes aikwanisa kurohwa kuchikoro, but there is an extent mudara yekuti audeedzere mwana mapurisa pasina mubereki. This was a boarding school. This was a safe place for these kids. Aifanira kuti pakaita communication nevabereki mwana odzingwa kuchikoro onzi enda kumba unozouya kumba kuchikoro chi nevabereki, not to take matters in their own hands like what they're doing now. Like my teachers are old school mudara, like havajaidze vanoita zvekutoponda vanorohwa vari kurohwa vana vavo and it's very bad. Like wamwe mamarks ekutorohwa akazotongoperawo mudara nekukurawo, but anga aripo. Ukaona teacher yekuti anozvambura mwanasikana kumagaro zvekuti anotadza kugara, it's wild. It's wild. Because kwanda ndichikuudzai kuno vanhu vakadzidza vakaenda kudopeu, like kutori nemacases ekuti kutori nevamwe vasikana wataitofungira kuti hawana zvawaitwa
kurutobuda kunzi waitosvika point pekunzi akadedzwa kuofisi waibatwa wachirohwa wachibatwa mazamu wachibatwa magara with the same culprit iye sapona ari kutaurwa. So you see kuti it goes deep and vabereki they should be able to listen. They should establish a better relationship newana, especially kana vari kuchikoro, because that's where they are being victimized. And because these guys at schools, they hold ranks in my societies. Wakauya kumba mubereki wako akatadzawo kubelieve, then you are still going to go back to school and you are going to fall in the same hands of the person who is victimizing you, and no one is ever going to listen. Yeah. Yes. Kumusha hakuna mabhodhi ekunzi unogona nonoripota kwaningi because vanhu vacho vese vanenge vachingo vanomirirana ukada kuenda uchiti unonoripota uko, the next thing waakudzingwa chikoro, and maybe that's the only better school in the area, then wasn't. Yeah. Hey, sorry, Mkoma Tapera, sorry, please come back again. We really want to hear your thoughts. Looking at the age, maybe I'm a novice in the issues of the law. He was over 18 anditika. Inenge isisiri assault here yanenge atoita yakutoitwa kana munhu akutorova mwana wechikoro ane over 18. Is this not assault GBH? Yatwe assault kaya isisiri kana uchida usa discipline mwana wakuto yatwe assault ka because you are beating an adult. Yeah, inenge yato assault because aurowe pa mwana kusvika papoint pekuti wamwe wana chaiwo wanotoita kutya kutaura nezvazvo, because wanenge waona zvaitwa munhu. Ukaona munhu akutya kutaura nezvaaona zvichiitika, anenge aita put himself on those shoes kuti that might happen to me and I might be the next victim. Like, I don't want to lie to you mdara, like pachikoro munhu aita akaona sambona munhu waitiza tiza kuenda muklasi, and aigonawo kuteera achiuya achikutora muklasi macho achindokurova. I know airovera vanhu like mapetty issues ekuti nyangwe sei ikaiswa apa ikanzi ndo nyaya yemarovera vanhu apa inenge isina ane musoro wese, but munhu anenge ari kubuda ropa mutsapfumo, anenge ari kubuda ropa kumusana, sheti yakanamira ane musana, because munhu watsemuka musana warohwa naheadmaster, ende kumba wakasvika wakaripota ungonzi mama ita musikazi. Yeah. Mkoma Frank, please come in. Your thoughts, please, as we are about to wrap up. We are getting our last thoughts from people. Mkoma, will stay on the line. We really want to hear from you as we are wrapping up. Mkoma Frank, mamune zvamaida kuwedzera. Indangoti Mkoma Kenani, organized crime is a complicated crime. So angofanana ne what happened to Senzo Meyiwa in South Africa, you know the whole case. Up to now it's unsolved. Because there are almost over 4 or 5 teachers involved in the police officer. And like what Mkoma Will is saying, it means there's an element of intimidation at the school. So nankani evidence iri authentic kuti itwe gather is very difficult now, because vana vakaona mumwe wachirohwa vanotya kudzingwa chikoro kana kuti being the next victim. Like what I told you yesterday, no, inyaya yaina kutanga nhasi. You remember I told you, like I said it yesterday. Kuti mukaona kana zvakadai zvakuitika zvakangofanana necorruption, zvinonga zvakatanga kure, yotoonekwa sokuti it's a lifestyle. Mamona yakuita sokutoti itori culture, kuti kurova mwana uchimukuvadza ticha anotoona sokuti guilty conscience haana, respect for human life hapana. So as far as the government is concerned, Mkoma Kenan, makaona how long it took kuti mapurisa aende pasite vagomhanya ipushi yenyu manikiri global bloggers makaita tichi pave nepush yekuti mapurisa azoenda on site kuti aite basa chaizvo. Because right now kuZimbabwe, Mkoma Kenan, if you have been there, ukaita nyaya nemapurisa kana kuti munhu akubira phone, mupurisa anokutaura kuti ndipe mari yefu iweyo nditsvage munhu akakutorera foni yako ndudze kwaanogara. Munhu anotaura Mkoma Kenan. So on this issue mapurisa haana kuita basa nekuti anga achida kuita basa. Mkoma Kenan akaita basa nenyaya yenoise. So since pane zvinhu zvawanikwa, noise ikangopera inongofa yakarodha like musoro wanikiri musoro wemufanana kani uyu makore akafa kuti musoro wake akavigwa mwana asina musoro.
zvangofanana nenyaya iripo because as long as even DNA test ikaitwa mukoma Kenani, otherwise it can be manufactured. Tapiwa makore. So in what I'm saying, mukoma Kenani, case yesterday you were saying sense makatana mukati problem ineti kana patika nyaya yakadai pachatika futi imwe nyaya ichatrenda kudarika nyaya yaitika zvakaitika pana tapiwa makore kuti tapiwa makore pakafa chinimba akabva apinda ndobva yatonyararwa musoro up to now hapana munhu akutaura nyaya yemwana kuti musoro wemwana wakaiswa kupi hazvi kutaurwa ndizvozvo. So to make it snappy mukoma Kenani, Mwari ngavatibatsire respect for human life hapana ende maticha like what mukoma Wile vari kutaura apo kuti teacher was just like that. Munhu akangoshata mwoyo ende vana vachikora havatauri because pane intimidation. Ndatenda mukoma Kenani. Yeah. Saka ndiri kunzwa mukoma Frank, ndoda kuti ndimbopa kola ari panapa, munofara here tinokwanisa pachirongwa. Hello. Okay, just hold on. I don't know why your volume is a bit low. Just hold on. All right. Hello, Murudidzwa. All right. Muri kuwanzwa here muri kuwanzwa here pachirongwa. Muri kuwanzwa. Okay. All right. Pfuurira mberi sisi. Kuti mwana uraya akawanikwa Bali, it's almost 2 kilometers. Saka shuwa mwana angatura here jira from kuchikoro achikwidza mukomo achiti ari kuenda kunaro kupi jira achiremerwa nejira iroro for almost 2 kilometers. And padistance iyoyo yaanofamba mwana pasina kana munhu wani amuona kuti asangane kana nemunhu kuti tasangana nemwana akatakura jira raiti chipoko here mwana uyu. Plus pari kunzi maremains achona iyayo mwana ari kunzi zvimwe zvinhu zvaakuratidza kuti zvaakutorwa nemvura. Mvura yachona yazonaya kudarika mvura yemuna December. Mvura ipi yazonyanya kunaya ike zvino zvekuti maremains achona zviite sekuti zvanga zvaakutorwa nemvura. Saka zvinhu zvachona izvo kana nevhesi yanga iri mubhutsu zvakatadza kuora here zvinhu izvozvo nemvura. Saka pane malupu anyanya kuwanda stereki of which takutotyira kuti volume yadzika mukoma Kenani. Okay. Just hold on. Pana mukoma wari kuedza kundifonera pa +27 from Mozambique. Ndokumbira mufone pa number dziri pa screen so that dzisa override another WhatsApp. Ndokumbira mukoma weku Mozambique, can you please call on the number that is on the screen so that tingeti tisa disturb volume. Mukoma wari ku Mozambique ndokumbira mushandise number dziri pa screen. Muri kufona I know vane number dzangu but please use the numbers dziri pa screen. Pfuurira mberi anzvadzi muchidimbo. Saka ndo zvatiri kutaura kuti zvinhu zvachona zviri pachena but kungoti system yedu justice system. Mukoma weku Mozambique, can you please okay just hold on. Mukoma ndokumbira fona pa number dziri pa screen. All right, thank you, just hold on. Sorry, ndine number 2 saka vanhu vanopota vachizofona pane imwe number saka inobva yaoverride volume yenyu but pfuurira mberi sorry for that. Okay, thanks. Saka izvozviya zvaitotaurwa maybe nemasvikiro ekuguruve whatever. No, mukoma weku Mozambique ndokumbira mufone pane dzimwe number. Not it's 0. No, don't phone pa number dzina 27
3 dzamunadzo. Don't call. Okay, just hold on. Mukoma kuMozambique. Hello. Mukoma. Ndokumbira mufone panamba dziri pa screen patinhikiri ndokumbira mufone panamba idzodzo nekuti dziri kubva dza disturb call. Manzo here. Okay, hold on. Let me just try to make sure that this saka imimi mofungidzira kuti pachawanikwa justice here apa muhanzvadzi muchidimbo. Kana vanhu vakatongoka vakaita ma-airport sezvanga zviri kuita vanana madam boss izvozvo vanhu vatori kudhuze ikoko kuZimbabwe vakaramba vachiita ma-airports ende zviri kutiratidza kuti kunyarara kwevabereki vepachikoro ipapa hatizombovaona vachitaura. It means kuti vana vatori pachikoro ipapa vana vanotya zvisingaiti, which means there's a lot of things zviri kutoitika pachikoro apa but vana vanotya headmaster ava. Saka we just don't know vabereki vepachikoro apa vatiregerera futi. Ndizvozvo. But otherwise mwana uyu zvesuicide no hazviziri izvo. Chero kuudza kana vana vacheche chaivo hazviziri izvo. Atenda zvangu. Thank you so much. Muri kutibata muri kupi vanzvadzi? Ndiri kuLusaka, Zambia. All right. Thank you so much for that support. We really appreciate and hope vanhu vari kuteerera nyaya iyi iri ichikwidza mutarara. Hopefully tichawana help ne justice for mwana komana. Thank you so much for coming to the show. Okay, thanks. All right. Tom Lee, come through. Tom, is it a brother or sister? Tom Lee. Yes. Can you hear me? Tom Lee. Yeah, I can hear you. Okay. I just want to add something about about the statement that the police. Assumption. Different assumption. People Varukuta bashing around because bashing my emotions. But from the statements that I'm also suspecting that maybe he had committed suicide. Okay. Yes, because why right. At first, issue there's a lady yakaona bhutsu musi 27 December. Then though the same lady yanoratidza. So some of the people vari kuti no munhu akanokandwa. But here we have a lady ari kuti musi 27 December he saw something. Which means kana akanokandwa, which means akakandwa before 27 December. Okay, ndikukunzwai pfuura mberi, ndikukunzwai. So inini hangu I think this guy anogona akaita suicide, or another view maybe the guys vakaita akafosiwa to commit suicide with someone. But mubvunzo wangu mukoma, mvura yese yakanaya iyi and nenyaya muri kutaura yekuti this lady akamuona, imimi mukoma, let's say maona bhutsu yemwana wechikoro musango, mungangoisiya here nekudhura kuri kuita bhutsu nekungoziva kuti maona bhutsu mangoona bhutsu musango, mungangoisiya here naye mukoma, zvingaite? Right. Atisi, that's why abuda nhasi. Anenge akaudza someone
about this issue. Haana kuona board. Aiwaka, asika inzwai kamukoma wangu. Bhutsu yaonekwa handitika. Bhutsu yaonekwa ndiye mwana wechikoro padhuze nechikoro. Munhu ongonyarara ongosiyana nazvo ongoti otondoonodza chief oregedza kuenda pachikoro padhuze. Zviri izi ndezvipi kuenda kunodza chief than kunodza headmaster wepachikoro kana kunonokera masecurity pachikoro kuti no ndaona bhutsu yemwana wechikoro iyi tsvagai muridzi wayo. Well, ndopatoti we pakuda manje the statement from the lady. But this thing happened 27 December. And that ndo zvazopa lead yokuti body izowanikwa yesterday. Okay. Ndiri kukunzwai mukoma wangu asi nyaya handisi kuwana uremu hwayo. Anyway, let me go to sisi vari pano pafoni. Thank you so much for your contribution. Vanzvadzi vari pafoni munofara here? Welcome to the show. Makadii zvenyu parunhare? Hello? 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 Hello and welcome to the show. Hello? Hello, muri kundinzwa ndisisi Kero here? Hello? Hello, muri kundinzwa here? Seems like line ravo harisi kunyatsonzwika zvakanaka. Let me try to call her back again. Let me come back to CC to Mkoma Will. Okay, let me see. We have another caller here on the line. Hello, caller. Hello, Anjati Makati. Ndinofara makadii zvenyu, muri kutibata muri kupi? Springs Johannesburg. All right, okay. Your thoughts please. Muchidimbu. Kuona kwangu Livingston ana commit suicide. Livingston akauraya shure mbichana tichitarisa side raSecuritembo. Securitembo was right according nezvakawanikwa nezuro. All right. Then according to my own thinking, this story it needs crime investigators and both crime intelligence. Yes. When we talk about crime intelligence, kutaura vanhu vanokwanisa kutsvaga information through social networks, like mwana ari kunzi akashayikwa musi wa16 December. So they must go from 14 December until today vachitsvaga information kuti vaifonerana which time, vaisenderana mamessage which time, because panyaya iyi tikatarisa headmaster naboarding master nemasecurity, they know what exactly happened, and those people they were talking over the phone and physical. So over the phone mukatarisa kuti vaifonerana nguvai or what time, especially when they go to what was this one, net one or Econet. If they go there, yes, they will gather all the information and get all the information what exactly happened. When we are going back through crime investigation, that lady akawana bhutsu dzemwana, she have got more to answer. Yeah. Because mukadzi akatorwa akanogariswa pasi unyatsobvunzurudzwa kuti saka iwe waona wakazoita sei, achataura ndakaenda kwachief. Chief have got something to do with this story again. Because this story imi nekuona kwenyu munofungidzira here kuti mukadzi uyu anobva chaizvo mubhuku iri machief maari kutaurwa mukadzi chaiye wemubhuku iri kana kuti ingori nyaya yekuti akangonzi ari kubva mubhuku rachief vakangoti ndiye zvinobva zvatopera, hapasina nhikiri, hapasina munhu achabvunza. Mukadzi uyu anogona kunge ari mubhuku rachief ava kana kuti asiri, but that lady she have got more because she is the one who is going to point fingers kuti ndakaenda kuna nhengi akanditi no akandinyararidza or they threaten me, because that lady ndo atori nefull information. Because pastatement rakataurwa kunzi that lady akaona mwana achiri munyoro, handiti?
akaputirwa negumbezi. That what was the life saying, kuti anga akaputirwa negumbezi mwana ari munyoro akaenda akanotaura kuti ndaona munhu, which means they were supposed to have vanhu vanouya nemapurisa vanouya voona. No, ari kunzi akaona bhutsu. Ati akanzi akaona bhutsu in that area. All right. According to our situation in Zimbabwe, economic situation, who does that? Utanoona bhutsu then osiya oenda. Nemaomera akaita zvinhu Zimbabwe. Ndo mubvunzo wanachibvunza mukoma wangu achitaura apa, ndichivabvunza kuti zveshuwa munhu angaone bhutsu yemwana wechikoro padhuze nepachikoro ongoisiya ongoti kwanzi hana ndakutoenda ndawana huni, angadai akatotora bhutsu iyo anogona kunoitengesa kana muvillage. Exactly. So for the past 7 months, bhutsu dzakaonekwa nanhasi bhutsu dzichiripo dzakakwana. Nemanaira anoita mvura. No, there's a lot of questions on that story. And another thing, tikanyatsotarisa this story Manicaland. I came from that side also, so I know that story. Kune vanhu vanosvikirwa, kune nganga. I'm sorry for those ones who believe in Christianity, but now I'm talking from where I'm coming from. Kune nganga, kune vanhu vanosvikirwa. Saka for the past 7 months hakuna nganga kana svikiro rakambotiwo something is wrong. Hakunawo here kana nganga kana chii dzakapindawo musango dzichitsvaga mushonga. This person was buried somewhere, and they take that person. That's the truth. And another thing, my contribution, I think nyaya iyi tikangogara ichangofa yakaloda. Number 2, I think this thing was also supposed to be done traditionally. Amazama is the Livingston to go there, that side of Manicaland, kunenganga Manicaland, but the thing they won't have information. They go there kunganga vanosvika vanotaurirwa, and they also want to just say kumutsa mweya wa Livingston. Livingston himself, he will tell you what really happened to himself. Anotaura, but the thing vanenge vasina information yekuti vanozwana sei. And another thing I was thinking kuti semazimbabweans yachikumbirawo kuti tiite ma-contributions emari, because this story kuti ite successful according to crime investigators and crime intelligence panodiwa mari. Because unongonzanzi abvisirezvo, but iwo chokwadi chechecho unongochiona kuti but this is the truth, but how can you prove it because you are broke? Hauna mari, ndizvozvo. Hauna mari. So I was thinking if vanhu tange tichibatsirana ne10 rand $1 nechii, then we put the money together and find some strategy for people who vakazvidzidzira zvinhu izvi, chokwadi chinobuda chese pachena, because it can be. Ndizvozvo. It can be, because nzvimbo yakaenda kunoraswa anonzi Livingston kwakawanikwa pachayo, that place inoyera. Anditi pangadai pakaita masigns ekutoti something is wrong here, but hapana chakaitika. So this story, there's some more things here. Thank you so much, my sister, for that thought and giving us your side of the story. Much appreciated. And hopefully vanhu vachatichaisa maoko pamwe chete nemusoro pamwe chete tione kuti tingaite sei kuti tibatsire mai vaLivingston to fight this case to the end. But anyway, if you want to stay on the line until we close the show, we are about to close the show, you can stay on the line. But in the meantime, I want to call upon, is it Spears? How are you? Is it brother or a sister? Yeah, it's a brother. How are you, Mr. Rusike? All right. I'm well. How are you? Any thoughts, Muchidimbu? Muna zvikuitika panyaya iyi ndezvekuti chokwadi chacho chine vana vechikoro vanodzidza pachikoro pane maticha aripo ndo vane chokwadi chakazara, but vanotya munhu, vanotomutya boys. Munhu anoratidza kuti munhu anotyiwa nevanhu nevana vechikoro, ende munhu, nyaya yekuti vanhu vese vari kuziva kuti nyaya iri linked nemapurisa, hapana ari kuita simba rekuti akwanise kuiendesa kumberi boys, kumberi kwatingaende kumapurisa. So mapurisa acho ari linked futi panyaya iyi. So vanhu vese vari kungopera power panyaya iyi. Otherwise vanhu vese nematicha ese ari pachikoro apa nekomiti yese vari kuziva zvakaitika. Only person ane chokwadi ari kubuda pachena nditicha vaivai vakataura chokwadi, vakabuda pana meli vachitaurawo side ravo. Boys, munhu wese nekurwadziwa kwari kuita hapana chaitadzisa kuti maticha abude pachena achipawo pfungwa dzawo nemutauriro wavo
wese wabva waenda pahibernation kuita sekunge vanhu vasiri kurwadziwa nezvikuitika kana kuti sekunge vasinawo chavakaona kana chavakanzwa chichiitika. Uyezve panyaya yetakshop yavari kupomera mukomana uyu inyaya yekuti yamhosva yakupomerwa munhu asisipo, munhu akafa asisakwanise kuzvipindurira pachake. Otherwise pangadai pakalistwa kuti zvinhu zvaakamboba zvaiwetha mari, zvinhu zvachona zvazvimbonyatsa mari. Patime yaakapinda kana anga ari manheru, where was the security by that time? So nyaya iyi vanhu vese vari kuziva chokwadi, vana vechikoro varipo vari kuziva chokwadi, maticha ari kuziva chokwadi, but nyaya yekuti nyaya iyi yaita mapurisa. So inini nyaya yandachitofunga ndekuti dai pamboita kana kuti vambokwanisa kubreacha kana kuti vombokwanisa unotora kana kuti kana iri imwe CID yekuti umbonotora CID kana yemurehwa CID oro marondera CID yomboyabata basa, because apo patori nenyaya yekutoti mapurisa mamwe anofanira kutosungwa apo. Ndizvozvo. Kana nyaya ikaitwa nevanhu vemusame area imomo vanenge vachityana vachipotererana, so vachipotererana svika nyaya iyi yatsikwa nyaya iyi yatopera. So apa parikuda kuti vabereki varambe vakashinga. Uyezve pane nyaya yemamwe mabox anonzi PO box, zvimwe zvimabhoxi zvaiswa especially kuchikoro kwandikambodzidza chaiweko chimwe chibhoxi ichochi chekuti kana une ripoti yako unonyora tsamba yako then unoisa meme. Polisi inofanira kupota ichitotuma munhu kana pari pawiki kana pemonth vachinocheka kuti maripoti ari kuiswa nevana mubhoxi umu akambomira sei according to chikoro vachidzidza ichocho. Whereas pane zvinhu zvinoitika pazvakawanda suggestion box. Yes. So makazvitarisa mukoma, munofungidzira here kuti vana havacharamba vakanyarara kana kuti pane one wavo achakreka achazotaura kana kuti achazongofumura gure rese kune vamwe vanhu kuti angavhundusire chikoro chese chikabva chatadza kushaya one anokwanisa kungobuda ongotaura kuti aini ndinoziva zvakati vachabudirire here kuramba vakavhara chokwadi ichi, nekuti shona inoti nemanyanga hariputirwi ka ichokwadi. But chinhu chinoitika panyaya iyi yanyaya yekufa kwomunhu manje ndo nyaya yakutyisa kuti even ukazoda kukreka papa mberi apo munhu anenge achitya kuti uchazonzwa uri kupi pesa. So nyaya inoitika ndekuti nyaya iyi inogona kutozosindikwa zvakatodaro ikatopera yakatodaro, because vari kuziva vachona as long as vana ivavo vachiri pachikoro ipapo mwana hatombotaure because anenge achiziva kuti anotopinda panguva isina kunaka as long as ari pachikoro ipapo. Ende kana akazoda kuzvitaura abva pachikoro ipapo vanhu vese vachamubvunza kuti wanga uri kupi nguva yese iyi tichinetseka. Chokwadi chacho chichanetsa kuti chinyatsobuda pachena. Alright. Mukoma Will, any last words before we close the show? Panyaya iyi mune zvamuda kutaura here and what you wanted to add? Alright, Mdara. Nyaya iyi like I think like mukoma wangu wabva kutaura, there are so many things now involved. There are so many people involved. Even yama muchibvunza kuti wana hawazokwanisa here kukreka kwacho kwakunetsa kuti unokreka uchitrusta ani, because mapurisa in the region they are involved. Kutangira pakuti headmaster paanobuda achinzi ari kuenda kunotora mwana manheru anoenda ari sei, paanoenda kunotora mwana kumapurisa, is there any report yakapiwa yekuti mwana abuda nguva dzakati ana headmaster wari kuenda kuchikoro wadzokera kuchikoro? Is there any report? Ende paanosvika ticha achinzi anosvika kundosiya mwana mudhomo, mwana uyu anoonekwa nani achinzi asvika kundosiya mwana mudhomo? Hapana munhu aripo ari kuwitnessa. God is also not there to witness. Saka wana wacho chaiwo wemucommunity wacho patori ne-intimidation at the highest level. Kana amai wari kunzi wari kuti wakaona bhutsu ava Mdara kumaraini kumamisha wanhu wane element yekuda kutendwa, munhu akaita chakanaka anoda kutendwa. Saka bhutsu chinhu chekuti waigona kutotora woendesa kuchikoro kuenda nosiya pana gadhi kuti kune mabhutsu. So many cases vaitika vanhu tiri kuchikoro kwekuti vanhu vanogona kurasa juzi ari musango wachitamba wachiita sei. Zvaiunzwa kuchikoro zvoitwa paassembly anonzi malost and found. Ndizvozvo. You see, so the case yekuti unonzi waona bhutsu woenda kwachief, chief wane chii chekuita nebhutsu dzemwana wechikoro. The nearest thing chiripo
chikoro handiti. So there is also now another situation yekuti mai ava vanogona kunge wakaenda kundotaura kuchikoro, but because kuchikoro they knew what was happening, they didn't take any action. And now maybe she couldn't live with it. She's now coming up kuti ndakatsvayawo ndakaenda kwachief, pamwe chief ndo wakutongonyeberwa kuti ndakataura kwachief whilst there's nothing happened kwachief. So muarea macho like mukoma wangu wachitaura kwakutoda kuti pato branch investigation expand uitwe with a neutral venue, neutral branch, poitwa investigation yakasimba. Mai wawawa, she's a very big witness, wakataurwa nawo zvakanaka. Then poita futi yakambofamba ichinzi Livi ari kutaura neshamwari dzake here and stuff. Phone ya Livi inani iri kupi? It's one of the things inofanira kunge ichiwanikwa phone ya Livi. Then when was it last seen? Because kai inofanira kunge ine last seen. Exactly. So maybe even akakomita suicide, saka phone yanga iri kuchargewa nani? Because phone inofanira last at least 3-4 days. Saka kana akakomita suicide akasira phone ani. Exactly. Then the case yanga itaurwa yekunzi mwana akasokanwa kuma 27. That does not make sense to me, because mdara kumamusha uku kuri kunetsa muriwo vanhu vanovhima. Kune vanhu vanovhima and zvaifanira kunge zvakasowanikwa kare kare dai mwana akakandwa ku that place iyoyo time iri kutaurwa. So there's so many things that are not making sense. And kana mdara headmaster wakaenda unotora mwana nemota yechikoro, mota yechikoro inofanira kunge ichitrekwa kunzi musi wacho wayakabuda yakaenda kupi, zvakafamba sei, kana zvinhu zvichiitwa on the book. So there are so many lines that the investigation can go, but at the end I can just say I hope the case will be solved, and I hope Mama Livi will get justice for her son. Thank you so much Mukoma. And pane nyaya yataurwa navanzadzi vachiti pari kudiwa mari yekuti I think we have seen pakesi yasenze moiwa kuti my lawyers or my advocates, they are the ones who can probe a case and probe vachibvunza mukadzi as a witness kuti zviri kufamba sei and everything like that. But all the same, Mukoma wangu, thank you so much for coming and giving us your side of the story. It is really, really important, especially panyaya kutiudza the character of the headmaster. I really want to say thank you for coming on the show and giving us that part of this of the story. No, you're welcome, my brother, and keep doing the good work, man. People should not relax on this one. All right, okay. Thank you, Paul. Thank you, my brother. All right, sure. Vanzadzi vari paline, any last words muda kungoti pati chipedza chirongwa chedu? I want to thank the last brother wangu vachitaura ava kuti yavataura ndechokwadi kuti muriwo unonetsa, people vanonge vachita vachibhema chichi. That's the truth. That's the truth. I'm just praying kuti Livi ingoregerawo kungotsakatika yakadaro. Chokwadi chibude chaizvo chichi chakaitika, because if ikangopera yakadaro kungotaura kuti kaunika kwakasozopera kachangoramba kariko ende charapa chungu kanzwa. Vanhu vachingotsakatika. Exactly. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Vanzadzi, for that thought. I appreciate. Hopefully, we are going to get justice for Livingston in the near future, and we won't stop until that is done. But all the same, we really want also to appreciate you. Let me give others a chance to dependra churongwa. Thank you. Right, those who were trying to call me, I'm just going to give an opportunity to everyone that was trying to call me here. I have I think I've got okay, I'm gonna start with this one. Let me see here. Who do we have here? Please come on the show. Let's wrap up this show. Hello. Hello Mkoma. Okay, munofara here tinokuchingamidza pachirongwa. Tinotenda, tinofara makadiwo ikoko. Murikutaura na Edson Mkwashe South Africa. All right, okay. Yeah,
ini zvangu maonero angu ndokuti Livingston haana kuzvisungirira nokuti dai anga akazvisungirira haigona kusvika pakutsakatika kupera pachose pasina kana munhu one amuona. Paifanira kudai pakaonekwa achine nyama yake kwete mabhonzo. Saka ndinoti Livingston anogona kunge anga akatourayiwa akandovigwa somewhere. But nenyaya yekuvakuhwa kuti Livingston akutsvaka zvakanyanyisa vakaona kuti zviri nane tindomuvhukunyura pavakanga vakamuviga voya vomukanda nechikoro then voita sokuti anga akazvisungirira. Ndo maonero ana zvangu zvakawanda asi ndo maonero angu iwayo. zviri kunzwika iri munzeve and inini ndo mafungiro angu okuti nyaya iyi yazongogadzirwa hayo kuitira kuti idi since vanhu vanga nyaya yanga yakutopisa and I think it was attracting a lot of attention. But mukoma wangu, thank you so much. Muri kutibata muri kupa? South Africa, Springs, Joburg. All right, thank you so much mukoma wangu for your contribution. Much appreciated. Thank you. Right, zatiende pane umwe muteereri wedu zvakare tinzwe kuti vanotiwo kudii paBotswana. I think Botswana, if you are there on the show, zatinzwe kuti vari paBotswana. So guys, thank you so much for coming to the show as we are waiting for Botswana to give us their last thought. And I also want to call someone from Mozambique so that they can also. Botswana, we're trying connecting. All right. Let me see here. Whom do we have here on the show? On the show again. Right. No, Botswana could not connect. Let me see who I have here on the show. No, okay. No, not Google. Right. Let me just search here for my other caller from Mozambique that was trying to get to me. Let's see here. Kuti vanotiwo kudii nenyaya iyi. Pamukoma wedu paMozambique apa. His phone is ringing. But before he comes on the show, Botswana, your phone is not. The signal is a bit bad. Call failed. Anyway, let's continue. Let's hear from my brother from Mozambique. Brother from Mozambique, are you still there? Mozambique. Koma from Mozambique. Mkoma, is it Ngomas? How are you? Your line is still connecting. Pana vangati Sisikero, she was trying to get in touch, but she failed. Sisikero, I don't want to miss kuti tadze kuva nevateereri vedu. Ngomas, your line is still not connecting. Ngomas, your line is still connecting. Tawanda Masakure ari kutizve go magonesa mukoma nyaya zomhaiswa choppers because vanga vaona kuti inobatwa ndokufukunyura mwana kuti aite seakazviuraya, because it was going to be I think they are actually zviri kutoramba zvichitowedzera more and more as they are doing that. So let me hear my brother from Mozambique if is brother from Mozambique. Call not answered. Let's keep on trying and see if we can pick up the phone. Musanete mkoma wangu pa Mozambique. I don't want to close you behind. Anyway, let me just read some of your comments. Tell me your comments here as I'm waiting for my last caller. This should be my last caller. I was the last lady to talk on the call. Thank you so much, Sally. I didn't know that it was you, Carol. Thank you, Julie. Headmaster ne police vari kuziva zvakaita mwana vanofanira kuvharirwa. Kushaya hanya kwavo nekushayikwa kwemwana zviri pachena kuti vakauraye mwana. I think munhu ndiwasu. Thank you so much, Julie. Lorraine Muyamba ari kuti
That's the truth. Thank you. Mkomangu from Mozambique is not picking up the phone. For the last time, let me just hear Arnold Nyagura saying it's always fabricated. Now, as I'm wrapping up the show, please tell me what you think so that we can close the show. Do you think this boy committed suicide or he was murdered? And why there are so many maburi panyaye on this matter? Those are the thoughts that I want to hear from you. But in the meantime, I want to give my last parting shot to this conversation. Number one, what I think is that, as the last caller has said, there is need for money so that my Livingston can have good legal representation. Otherwise, if she's alone in this war matter, the matter will die a natural death. So there is need for a strong legal representation, and that strong legal representation is going to make them probe a lot of issues and look at the angles akawanda of this case. So strong legal representation is needed. We need to support Mama Livingston financially to make sure that she gets good legal representation. But Madam Boss angasa gumire pakuchaga mtumbi, they must also come in and tell us about and support the lady financially to get legal representation. I have a caller here on the line, Gugu. My sister, how are you? Sorry. I was trying to call someone, but all the same were on the show. Aninya ya Livingston. What is your thoughts on this case? I can't just move you. Okay, no, it's fine. It was a mistake on my part. I thought maybe you are tempted to comment, my sister. Anyway, we'll talk some other time. Anyway, there is a call here that is coming from +263. Hello and welcome to the show. Our last caller. Hello. Yes. How are you? I'm fine. I'm calling from Harare. Okay. Tiudzewe muno ufunga sei nenyaya? Inini ndanchida kungoti panyaya yemukadzi uya ari kuti akaona bhutsu musi wa27 handiti. Kana kuri kuti mwana akashayikwa musi wa6 kureva kuti if he hanged himself aifanira kunge achiri mumuti zvekuti dai munhu iye aipfuura aikwanisa kutomuona. Why did she just see bhutsu chete? Yeah. I didn't think about that. Very, 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 very valid point. And bhutsu pa earlier pari kutaurwa nyaya kunzi bhutsu akabuda asina bhutsu. So bhutsu idzi akazodziona even munhu achida kuzvisungirira, why do they have to remove their shoes? And why does a person aruda kuzvisungirira nemweya uri suicidal anotakurire gumbezi? Munhu anongoenda netambo yake otonongozvisungirira. Gumbezi nderei? Kureva kuti munhu kana achibuda negumbezi kureva kuti ari kuda upenyuka, ari kutoda kunodzirwa. Asi in this case kana zvirunzi mwana akakomita suicide aizobudirei negumbezi? And kwaipisa kanguva iyaya musama muna December kunenge kuchipisa. Zvichangobuda hazvo pachena because zvinhu zvinoitwa nevanhu vari group pane achangoita mistake chete. Ndizvo chete zvandinazvo. Thank you so much, my sister from Harare, for your contribution. Much appreciated. Thank you. We also have another caller. I'm a bit generous. Mungoza kuti ndine patience akawanda. I'm a bit generous. My brother from Botswana, I don't want to close you out
to make your contribution, because this is a conversation that we need to keep on continuing. My brother from Botswana. My brother from Botswana, your network is failing you. Your network is failing you. Advocate Uri Rubair said, I'm thinking the lawyers atingakwanise kubhadhara to have justice. We need money. Yes. Yeah. So there is need for legal representation, which is strong, so that we can find justice. But anyway, thank you so much to everyone that came to the show and everyone that called in. Obviously, it's not everyone that managed to participate. Network connection. I know those things, but what I can tell you is that we really want everyone to be part of the show and participate in the show. My brother from Botswana, your network is failing you. I should have added you on the show, but unfortunately I can't. Your network is keeping on failing, keeping on connecting, and it doesn't connect. But hopefully you will get a chance next time. So on that note, my brothers and sisters, my friends and family from Zimbabwe, thank you so much for watching, and let's keep the conversation going. What do you think? Do you think the boy committed suicide? But the general consensus, people are saying, no, there is no such a thing. Is this such a decoy? Are we going to see this case dying a natural death? Tell me more about this, what is happening, and what you think about this. And maybe if you are close, you might have some evidence. Maybe you can come anonymously